Warm greetings to every one of my students. Once again, I am back with a poem for standard 7th. This is a first term poem from your first term English book. Okay, it is a memory poem, and we are going to see that now. Okay, the listeners. It is a memory poem. I haven't presented you the video earlier. That's why I'm giving you now. Okay. Now listen. I'll read out the poem for you first. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door. And his horse, in the silence, champed the grasses. Actually, it should be grass. It shouldn't be grasses. Okay. Of the forest's ferning flow, and a bird flew up out of the turret above the traveler's head, and he smote upon the door again a second time. Is there anybody there? He said. But no one descended to the traveler. No head from the leaf-fringed sill leaned over and looked into his grey eyes, where he stood perplexed and still. But only a host of phantom listeners. Phantom means ghost here. Okay. That dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of the moonlight to that voice from the world of men, stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call. So, who wrote this poem? Walter de la Mare is the name of the poet. Now we'll go into the description of the poem. In short, I'll be giving you the description both in Tamil and in English, because Tamil medium students are also there. Okay, yes. We'll go into the poem. The very beginning, the poem shows that the poet knocks at the door, and what kind of a house does the poet stands near? He's in front of a lonely house. Okay. No other human being is there except the poet. Okay. He knocks at the door, but nobody responds to him. Okay. The house is very calm, and the house is in the forest area.
Okay, we find that the poet is having a horse, and the horse, it is silently grazing the grass nearby, near the house. Okay, first time when the poet knocks the door, a bird flies over his head. Actually, what are all the things you see when you come across a lonely house? Birds will be flying here and there, and the house will be dusty. If the house is near a forest area, that will be worse. Insects will be there, the house will be dusty, trees will be there. Snakes will also be there. Okay, we'll go into the poem now. The poet knocks at door for the second time also. Even for the second time, nobody responds to him. The poet keeps on knocking at the door, but nobody responds to him. No one responds to him. It is a lonely house. When he looks through the keyhole of the door, he finds the spirits inside. In the shadow of the moon, he finds something inside. Actually, inside the house, group of spirits are there. So he finds them there, and the spirits, they are called the listeners here. Okay, if they ask you who are the listeners, you have to write down the ghosts or the spirits inside the house. They are the listeners. Okay, so nobody responds to him. He keeps on knocking at the door. The birds fly over his head, and the area is calm. Nobody comes to him for his help. The poet is very much shocked. He stands still. He doesn't move anywhere. He's in front of the house. He's still knocking at the door. Nobody comes to him for any help or guidance. So the poet is alone in the forest, in front of the door, in front of the house, knocking all the time. So that is all about the poem, The Listeners. Okay, so read this poem. I have given the audio also. Read this and memorize this poem. Okay, I will go into the Tamil description. ஸோ லிசனர்ஸ்ன்றது, இந்த போயிட் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவருக்கு ஒரு குதிரை ஒன்று இருக்குது. அந்த குதிரை சைலண்ட்டாக கிராஸை மேய்ஞ்சிட்ருக்கு. அவர் என்ன பண்ணுறாரு, தட்டிக்கிட்டே நிற்கிறாரு, அந்த கதவை தட்டிக்கிட்டே நிற்கிறாரு. யாருமே அவருக்கு வந்து பதில் கொடுக்கல. சாவி துவாரம் இந்த கதவுல கீ ஹோல்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல, அது வழியாக எட்டி பார்க்கும்போது ஏதோ ஒன்று ஷேடோ மாதிரி தெரியுது, ஏதோ குரூப்பாக நிற்கிற மாதிரி தெரியுது. ஸோ உள்ளே எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை. அந்த வீட்டுக்குள்ளே பார்த்தா ஃபுல்லாக பேய் இருக்குது, கூட்டமாக பேய்ங்க இருக்குது, ஆவிங்க இருக்குது. ஆக்சுவலாக ஆவிங்க, அந்த ஆவிங்க தான் சைலண்ட்டாக இவர் பேசுகிறத லிசன் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ அதுங்க எந்த பதிலும் கொடுக்கல. இப்படி ஒரு தனிமையான ஒரு காட்டு பகுதியில் இருக்கிற ஒரு வீட்டில் முன்னாடி அவர் நின்று கதை தட்டிகிட்ருக்காரு. அவர் தலைக்கு மேலே பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பறந்து போயிட்டுருக்கு. பொதுவாகவே தனிமையாக இருக்கிற வீட்டில், அதுவும் யாருமே இல்லாத வீட்டில் எப்படி இருக்கும்? ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வேட்டையபுரம் அரண்மனை மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப தனிமையான ஒரு வீடு. அந்த வீடு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது. சும்மா மங்கலாக வெளிச்சம் மட்டும் தான் தெரியுது, அதுவும் நிலா வெளிச்சம் மட்டும். இவர் கடைசி வரைக்கும் ஒரு பதட்டத்தோடு நின்று கதவை தட்டிக்கிட்டே இருக்கிறார். இதுதான் இந்த போயம். இந்த போயமை மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா?
அண்ட் இன்னும் என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் டு சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ அண்ட் பாய்.